batlang go tshela le yone ka tlase ga yone. Ke le lebogele gore le dirile jalo ka kagiso, le dirile jalo ka mewa e edileng, mme ke le lebogele seo. Puso ya batho ka batho e ra gone gore bone batho ba puso e tota e leng ka ga bone ba kgone go tsaya ditshwetso tse di tshwanang le tsone tse tsa gore ba tswakanye kana ba tsweledise kana ba hetole boeteledipele jwa bone. Mme ha go diragala jalo e bo e le jaaka puso ya batho ka batho e ka nonoga kana ya kwagala mo malatsing a sa tswang go heta. Puso ya batho ka batho mo lehatsheng la rona la Botswana e nonogile ya supega ka gore jaanong e kgonne go heta teko test ye iseng go e hete ka yone mo ditsong tsa lehatshe la rona. Teko e gaisang ya puso ya batho ka batho ke gore puso e hetoge e tswa mo go ba bane ba itshwere kana party e ne e tsamaisa e itshwere e ya go go isele e seng e nentse e itshwere. Mo lehatsheng la Botswana mo dingwageng tse di 52 ditlhopho dintsi di raya gore puso e dikologa mo partying e le nngwe hela, mme re ne re sa tlhomamise gore a gona le nako epe mo ditsong kana mo tsamaong ya botshelo ja rona e re tla bonang puso e hetoga e tswa mo partying ye e tsena mo go isele e ntseng e se mo pusong. Gone mo ko mahatsheng a mangwe go pala mo go kgonang go tlisa dikgoberego, ka gore gongwe go kgorelediwa gore go diragale, ha ngwe go tlise dikgoberego ka gore ba hentsweng ha ba tlwaetse gore ba ntse ba busa ba palelwe kana ba itlhokomolose go ka hitisetsa marapo go go ba hentseng mo ditlhophong. Ke yone teko e tona ya puso ya batho ka batho, mme ebile ya puso ya batho ka batho e ka kgona go heta ka seemo se. Baitsanape ba sepolotiki le batlhalegedi hela ba dilo ba re jaanong go a bo go supa gore puso ya batho ka batho eo e nonogile. Re bone ditlhopho tse di hitileng tse re tswang mo go tsone, bangwe le bangwe ba letlelesega ebile ba phuthologile go ka ipapatsa go bua le batho ka ha ba ne ba ka kgona ka teng. Mme bo e re ko bohelong ja thulaganyo e go bo go nna le gore bone ba go ipapadiwang mo go bone tota beng ba tsamaiso ya puso ya batho ka batho ba tseye ditshwetso, mme ditshwetso tse ba di tsang ha go tlhomamisega gore ke ditshwetso tsa bone tota tse di hetotseng kana tse di tlogetseng seemo se ntse jaaka sentse, e be le seemo se se eletsegang se batho ba le bantsi ba ka ithutang mo go sone. Le ha tsela rona le kgonne seemo se, puso ya batho ka batho ya lehatshe la Botswana ke ka rurihatsa gore e nonogile, e itshupile, mme re leboge bone ba bane ba tsaya karolo, re leboge bone ba tlhophi segolobogolo, mme re se ka ra itebatsa go leboga bone ba ba ntseng ba busa kana go raya gore ha ba busa jaana ba na le dithata, ba tshwere marapo. Go ne go ka batlela gore e re ha seemo se re gorogile mo go sone se goroga gongwe ba gane, ba ipelaetse, ba kgoreletse, ba dire tsotlhe. Mme ke bone ba Botswana Democratic Party ba nna
mamu ba amogela ditshwetso tse di tserweng ke bathopi ga ba ise ba dire mekubukubu ba dire dingongorego dipe ba kgoreletse tsamaiso ka tsela e ba amogetse mme kana seemo se diragaletseng lekgotla la Botswana Democratic ke seemo se sešwa mo go bone le mo ditsong tsa lehatshile sa gore puso e tswe mo diatleng tsa bone mme ebile e tswa go supega gore batho ba ne ba tsere tshwetso ba heletse mme gore ba bo ba amogetse maduo go supa gore ke batho ba nang le lerato mo lehatsheng la bone ebile ba na le kutlwisiso ya puso ya batho ka batho ra ba leboga ke leboga ene moeteledipele wa Botswana Democratic Party yo e ne le ene moeteledipele tautona wa lehatshile gore irile ha go ntse go balwa mo mosong wa tsatsi la maabane go ise go e kgakala a bo a itshwaraganya le nna mo mesong a romela molaetsa ko go nna a re wena le party ya gago go a bonala le dira sentle thata mo ditlhophong tse mme go santse go tsweletswe go balwa nna le ba party ya me re na le tshologelo ya gore re santse re ta dira sentle o na romela molaetsa o rialong mo mosong mme ka bo ke mo araba le nna ke re ke a go leboga tautona a modimo a go segohatse a modimo a segohatse tšhaba ya lehatshele a modimo a baballe lehatshe la rona ka bo ke tswelela mo molaetseng wa me ke re kana rona Batswana re batho ba le bangwe hela we are one family a ba tsibogela mahoko a re wena ebile o mogwe wa me ha ra ba ke bo ke re e ke mogwe wa gago tota ke puisano ya melene mo mosong wa letsatsi la maabane mme rile mo tsamaong ya lone letsatsi la maabane a letsa gape a bua le nna a re ke ne ke re ke go tlhomamisetse ka gore ke a bona gore seemo se se tsamaela kae ke re ke go ruri haletse gore ke tla amogela I will concede ha re se re goroge ko mme ke ne ke re o itse gore ha re goroga ga gona go nna le mathata ape go tswa ko go nna mme ebile ke tla go ema nokeng ka tsela epe e tlhokagalang le le wena o ka ikopang mo go nna ke mo tsamaong ya letsatsi la maabane mo mosong wa gompieno tautona re Eric mokgweetsi ke abetswe masisi o ikopantse le nna gape a nteletsa a re ke mo tseleng ke a go buisa babega dikgang mme ke ne ke re ka ke santse ke le mo mosepeleng ke a teng e tla re ke tsena teng ke go lleetse ke bui le wena ke go tlhomamisetsa gore ke amogela maduo I concede mme ka boammaaruri ha a goroga o dirile hela jalo a letsa a bua le nna a bua one mahoko a ke a amogetseng ka pelo e ikobileng e lemogang bokete le botlhokwa bja tiragalo yone ye ke mo lebogela ka ha a dirileng ka teng ka ha a amogetseng le ka ha a sekileng a nna le menagano dikgopolo dipe tsa go ka kgoreletsa tsamaiso e tshwanetseng e diragale
mme ke a mo leboga. Mme re ha gompieno ka mabaka a manyenyane ga re ise re goroge ko thulaganyong jaanong ya gore setšhaba sotlhe se phuthege se bone mo pontsheng ebile se rurihatse tiragalo e ya gore puso e dule mo go ba bane ba e tshwere e tsene mo go ba bangwe. Tiragalo eo inauguration e tla irega mo malatsing a gapelenyana ka gore e tlhoka gore e rulaganyediwe batho botlhe BOTSWANA botlhe le ba ba re eleletsang dilo tse dintle le ba ba ka ithutang mo go rona ba tle ba lalediwe. Mme tsetlana ya bo 37 ya molao motheo wa lehatshe la rona ya re ope yo yang go tsa tiro le maemo a botautona o tshwanetse a ikanisiwe a dire maikano a beilweng mo molao. Mme ha re ka ema gore re tla re dira inauguration mo nakong e tlang e kopele kana gore ha gare ha gona ope yo o tshwereng maemo go itlhella a ikanisiwa. Jaanong se re ne re se dira gompieno ka bokhutshwane ne e le go tlhomamisa gore re tepatepanya le tsetlana e section 37 of the Constitution of the Republic of Botswana gore go se ka ga nna le phatlha e pega go bo go ikanwa. Ka jalo ke tswa go dira maikano a go amogela thomo le boikarabelo ja ofisi ya botautona ja lehatshe la Botswana. Mme ke ruri hatse gore re bo re ne re direla ha bothokong e ne se go batla go le tlhaola go le ntsha mo teng lona beng ba molao motheo tota ke lona ba le tshwanetseng le tle le nne teng. Tiragalo ye ke ya lona, marapo a ke ya lona, a neelwa yo lona le mo rumileng le mo tlhaotseng gore re tshegeletse maemo ga se a gago ke a rona. Wena o matlho sehatlego modiredi wa rona, mme ke amogetse boikarabelo jo ja lona ga se jang ke ja lona. Mme ebile ka gore ke ja lona go a tlama ebile go botlhokwa gore bo direlwe mo pontsheng mo matlhong a lona e tle re ha go ka hosega le kgone go bona go sa hosetswe ko sephiring go sa bipiwe phosego epe ha e ka diragala le bone le lona le nne ba supi gore a dilo di dirwa sentle kana ha go hosegang le gakolle ka bonako gore ha o ka re la hapoga ka gore marapo ke a lona. Ke tsena mo maemong a ka go tlhaloganya tota ka boammaaruri se gore marapo a ga se ame ke a lona, puso e ga se ame. E re ha le ka re ke ntse ke tsweletse la utlwa ke bua ke re puso ya me e rile le bo le nkgakolla ka bonako le nkgalemele le renya ga se ya gago, puso e ke a rona ka gore boammaaruri ke gore ke puso ya lona. Mme e tshwanetse e dire ka ha dikeletsong le dikgatlhego le tshiamelo ya lona. Sa me ke go tlhomamisa hela sone seo. Mme ke a le leboga BOTSWANA, ke le lebogela ka ha le dirileng ka teng, ke le lebogela ka ha le tshegeditseng la supa gore puso ya batho ka batho ya tshela mo lehatsheng la rona ebile media yone e boteng thata mo lehatsheng la rona.
Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Duma. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Wetso tla re lebogele gore botsweletsi o ikantse rona re ka go se mosi wa party ya Botswana Democratic BDP kwa kgaolong ya Gabane Mankgodi ke ene mofenyi wa kgaolo eo re mosi o tlhalositse fa itumeletse maduo ebile a supa a tla feleletsa mananeo a neng a simolotse go tla ka mangwe ke ka re ke boitumelo ke itumetse ka gore ke ne ntse ke le mo parlamente wa kgaolo ene go na le dilo dingwe tse ne ke di simoloditse tse leng gore ke eletsa go di heleletsa ke ne ke sa batle gore di helele mo phihong ke leboga gore be ke bone sebaka se o ke hile opportunity ya go tlhophiwa gape gore ke kgone gore ke go di heleletsa le tse dingwenyana tse ne ntse di le mo tlhaloganyong ya me ke gore ke go di lwela ko parlamenteng gore dirile ke gore re bone ditlhabololo tse mo kgaolong yone so tota ke tsone tseo some of the officer ha ba tsena go matlopelo ba itletse batho ba setse ba letile ba le bantsi and people came in numbers so early in the morning to us by 12 some of the police stations were quiet except for a few like Mankgodi ko Gabane Primary School. There were long queues for Nekako. Even here, yesterday, there were long queues, but around 11, queue, but and the other police stations that were very busy yesterday, Spiritual Healing Church, le UCC Church, Gabane South. The police stations they were busy. Loko Khasiko Primary, and they even have to extend for 2 hours or yesterday, which they managed to in the police station by then. Of course, there were a lot of challenges yesterday, where people would come and they are not appearing in the voters' roll. And we tried our level best for re-involve IEC headquarters. What do we tell these people? Because pasori di karata maina bona ga and the explanation that they gave us, hey, I don't think but feeling what could have happened. I think the registration ba register batho cannot book a house now for register you shade the whole book. So I think then I've cancelled the page. Can I book cancelled? They don't enter it into the system. By its hour is a reject. So those are some of the challenges that were there yesterday. Some of the people Banabari registered Mokhabani, Mainabana Perakobo Lisirano West police stations, but we refer them there.
I see in no, let them go there. But about who or battle because Utsuri Karat, Lin La Holimo Votas Rolo, Rascara Lebahalore, Una Quarisukai. What matters is where is his name appearing now, or our top. But generally, Nuggets already top of my vanity, though we had the few challenges. Malaysia, the political landscape here, especially opposition parties. How about Ubu Alebone? Bana are very hostile. Bana very hostile, and if you give them answers that they don't want, it's as if I don't understand the law, because they talk more about the law, where we are not doing things within the framework of the law. Haribuaka, the Electoral Act. So some of them, but they are so difficult to deal with. The box, you are allowed to release a seal, and that is enough for you. They don't trust what we are doing, and they don't trust anybody. But generally, the people came in numbers. In my constituency, for instance, we had about 16,190 people who were eligible to come and vote yesterday. Only 13,323 showed up when we verified the ballots. That was the only number that came. Because that was just over 13,320 or so. When I verified the numbers, a lot of us I don't know what was the reason, or but was but when it nuggets out the Tlopolis Amelia Center, the red had in Libogeti Mohorana. We had to wait until all the boxes arrive and start verification. It took all our time. I think keep my banika 9:30. The whole night renter verify the box until the break about 8:30 we will come back about 9:30 and start counting. But we managed to release 9:30 after we had verified all the boxes. But our polling county agents, they were not that difficult. There was really cooperation more county center arona. High school copalama tata IPL hore. Konokudira turarna sent. Over the past 5 years, Botswana has seen a long stretch of water infrastructural development spreading across the landscape of the country. These developments are aimed at addressing water supply across Botswana. Government took a deliberate decision to place access to potable drinking water at the core of its planning. Water is being transferred from strategic points across the country to where it is needed and treated accordingly, and thereafter stored correctly and finally distributed for consumption. Since 2019, projects implemented by the Ministry of Lands and Water Affairs have improved water distribution and supply to those living in the rural and peri-urban areas across Botswana. Currently, 98% of Botswana's population has access to potable water. To celebrate this milestone of ensuring that Botswana achieves water security, the Ministry of Lands and Water Affairs will officially commission major project works across the country. This commitment to avail water countrywide is in line with Vision 2036 pillar.
We're coming to you live from the capital city, Gaborone. This is BTV News, and I'm Oratile Kifitlile. First, let's take a look at the news-making headlines. The new president makes a maiden address following the UDC election victory. Election observer missions present a preliminary report. And the former president bids accounting officers farewell. Good evening and thank you for joining us. Now, the President Advocate Duma Boko has applauded BOTSWANA for voting the Umbrella for Democratic Change UDC into power. President Boko also acknowledged the former President Dr. Mokgweetsi Masisi for accepting the results with a smooth transitioning. He highlighted these in his acceptance speech when briefing the media at the mass media complex. Puso ya batho ka batho ya lehatshe la Botswana ke ka ruri hatsa gore e nonohile e itshupile mme re leboge bone ba bane ba tsaya karolo re leboge bone ba tlhophi segolo bogolo mme re ska ra itebatsa go leboga bone ba bantseng ba busa kana gore ha ba busa jana ba na le dithata ba tshwere marapo gone go ka batlela gore ere ha seemo se re gorogile mo go sone se goroga gongwe ba gane ba ipelaetse ba kgoreletse ba dire tsotlhe mme ke bone ba Botswana Democratic Party ba nna mamu ba amogela ditshwetso tse di tserweng ke batlhophi. Still at the news briefing, Advocate Boko says the current government is determined to restore the country's economy, citing their commitment to attracting investors, more especially in the diamond industry, which is currently experiencing a decline in the market. So it's going to be very important to reach out. The better to understand and then to engage with a view to repairing the relationship. That's the first thing. When we understand what the terms were, and this is one of the critical issues that we can address very, very quickly by being open, candid, and transparent, and by taking the voter, the ordinary citizen of this country, into our confidence and be open, play open cards with you. We are going to negotiate with our partners. We are looking in these negotiations to achieve the following outcomes, which place us in better stead than we are presently and have been previously. So this is what we hope to achieve. And we spell it out, and we share it with our people. There's no harm in doing so. In fact, there's every reason to do so. And when we go to the negotiating table, we go there appreciating that a negotiation involves a two-way engagement. The Chief Justice, Terence Ranwane, declared Advocate Duma Boko as the new president of the Republic of Botswana. Duma Boko, who's also the leader of the Umbrella for Democratic Change UDC, garnered 36 parliamentary seats.